Okay. Hi everyone. Hope everyone is having a good day. So this is the last day of week 4. We are almost 1/3 of the way of the program, and hope everyone is feeling as excited as and is learning a lot as they have hoped to. So yeah, as usual on our stand-ups, let's try to share, since this is the last day, let's try to share what you have done so far, any analysis that you have seen while performing, what you have learned by doing this week's project, and of course, any challenge that you have faced. So let's try to share. I think it's only 5 of us here, so let's try to share as much as we can. So I'm gonna go around the room, and if you cannot talk, please write and the message, since it's not a lot of us. Okay, so Sambar, can you speak? Can you share your progress, any challenge that you have faced, and any insights? Some right and not. ሰላም ይሰማል። Yes, ይሰማል። ናትናኤል ነኝ። ታስኮቹን በተመለከተ 6ቱንም ታስክ ለመስራት ሞክሬያለሁ እና ሰሚት አድርጌያለሁ። አሁን ነን ቴክኒካል ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። የገጠመኝ ቻሌንጅ ያው በአብዛኛው ከዳታ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄኛው ያው ዳታ ሌብል ማድረጉ ትንሽ አድካሚ ነው። ያው ማኑዋል ነገር ስለምንጠቀም እሱ ጋር ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ሞዴሉን ትሬድ ማድረግ ያው በጣም ብዙ ሰዓት ይፈጃል። ኮላብ ላይ ነው የተጠቀምኩት አክቹዋሊ። ግን ቢሆንም ያው መጀመሪያ ላይ ለብቻ አንዱኛውን ሞዴል ሰራሁኝ። ከዛ ደግሞ 3ቱን ኮምፔር ለማድረግ 3 ሞዴል ትሬን አደረግኩኝ። ለዛ ብዙ ሰዓት የፈጀብኝ ያኛው ነው ሌላው። እና በተረፈ ያው እንደ አዲስ ነገር ነው ለኔ አዲስ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ተሳትፌ አላውቅም እና ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ ብዬ አስባለሁ። Okay, thank you so much, Nathan, for sharing. Let's like I have finished all the tasks, and even though there was challenge, እነሱን አልፈ እንትን ማለት በጣም ደስ ይላል። So what's the insight ያገኘው ኢንሳይት ምን ይመስላል ከፕሮጀክቱ? በተለየ እንደዚህ አይነት ኢንሳይት ለማለት ይከራል። ግን ለምሳሌ በሞዴል ፐርፎርማንስ ላይ ሮቤርታ የሚባለው ሞዴል ባይፋር ከሌሎቹ ከሁለቱ ሞዴሎች የተሻለ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ፕሪሲሽኑም ኤፍ1 ስኮሩም ከፍተኛ ነው የሱኛው። በተረፈ ግን ይሄ ነው የሚባል የተለየ ኢንሳይት የለም። እንደሌላኛው ጊዜ አይሆንም ይሄኛው መሰለኝ አይደል? ያው ለውጭ ቴስት አድርገው ላይክ በትክክል ፐርፎርም አድርጎልሃል ወይ በትክክል ካተጎራይዝ አድርጎልሃል የሚለውስ ከእነሱ አንጻር አሪፍ ነው። ፐርፎርማንሳቸው አሪፍ ነው። ወደ 90% ነው የመጣው እና ዳታውም ብዙ ዳታ ነው የተጠቀምኩት። እሱ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ሪፖርቱን አሪፍ አድርገህ ጽፈህ አይ ቲንክ it's really interesting that 90% ከሆነ especially it's really interesting, so you should share it on LinkedIn and other platforms. አሪፍ ብሎግ አድርገህ I will yes share አደርጋለሁ። Thank you, Nathan, for sharing. Okay, no problem. So Filimon is on task 4, trying to finish the rest of the task before the deadline. Okay. And some might have faced some problems with the manual labeling, used AI to label, make some errors and got release more correct data. Yeah, so that's the issue. That's why we have to do it manually, because the AI or the LLM is going to, like the model is going to learn on the labeled data, so we have to do it
manually because it has to be correct. If we like train the model on like on wrong data, wrongly labeled data, the result is going to be also not good. So that's why we need to label them. But we do know that it might be a lot of work, but yeah, we have to do it. Yeah, sure. Thank you for sharing Samroid as well. Samroid and Philemon. Okay, let's go to Mesfin. Mesfin and then Nathaniel Johannes. Hello. Yes. ሰላም ነው። Hi, ሰላም። እሺ እኔ ያለሁበት ምንድነው እሱ የሞዴሎቹን ትሬን ማድረግ ላይ ነው ብዙ ስትራግል ያደረኩትና እኔ ኤክስትራክት ባርኩት ዳታ መጀመሪያ ትሬን ሳደርግ ጥሩ አልነበረም እና ሪዛልቱ ከዛ እሱን ትቼው የተሰጠንን ዳታ ሞከርኩት ድራይቭ ላይ ሼር የተደረገው ማለት ነው እና እሱን ደግሞ ትሬን ያደረኩት እሱ በጣም ብዙ ነው ዳታው በጊዜው አላሰብኩትም በጣም ብዙ ታይም ኮንሱም እንደሚያደርግና ትሬን ያደረኩት ይያለ 2 ሰዓት ምናምን ካለፈ በኋላ ኮላብ ላይ የተሰጠህን ራም ተጠቅመሃል ብሎ ክራሽ አደረገ ከዛ በኋላ በቃ እሱን ዳታውን ቆረጥኩትና ከእንደገና አሳንሼ ደግሞ ዛሬ ሞከርኩት አንድ ሞዴል ሰርቶልኛል ሌሎቹን ሁለቶቹን ደግሞ አሁን ትሬን አደርጋቸዋለሁ ብዬ ወደኛለሁ እና በጣም ብዙ ስትራግል ላይ ያደረገኝ ያለው እሱ ነው ኮላብ ላይ ሼሩ እንዲያረጋል ራም ይሞላል እሱ ነገር በጣም ቻሌንጅ ነው የራሴ ፒሲ ላይ ደግሞ ያሰብ ነገር ሆኖ ቤኒኩት እና እዛ ላይ ነው ያለሁት ኦኬ ኢንትረስቲንግ yeah so yeah like እነዚህ ቻሌንጆች ናቸው ብዙ ጊዜ like especially for like people with less resource like in our country for instance that's the main I believe challenge for building a good LLM because it needs a lot of computational power so the data you have is actually very small very small but as you can see it's very hard even to train a model on it by using it but have you used GPU or just the CPU for training? That's fine. Yes, that's right. Okay, maybe then right. Okay, very much. Sorry, cut that. Chingrin. Just. Thank you. On my side, አሁን ባለው ላይ ጥሩ ዌጅ ያለው አልሞስት ሰርቨርም ላይቭ ነው ኤፒአይ ሰርቨሩም ላይቭ አድርጌያለሁ ትሬን አድርጌ ጨርሻለሁ ሪዛልቶችም ሞስት ሎሱ 1.65 አካባቢ ነው ፕሪሲሽኑ 86.3 እና ዋን ስኮሩ ለሚት ፕሪሲሽን እና ሪኮሉን ድራይቭድ አድርጌ እንትን ሳደርግ ወደ 89.4% አካባቢ ነው ያመጣልኝ ግን እንደ ጥያቄ ታስክ 6 ላይ እንዴት ነው ስላይዱን ጀስት እንደ ሪፖርት ስላይዱን ነው እንትን ምንለው ወይስ እዛው ላይ ነው የምናደርገው የሚለው ነገር ክላሪፋይ ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል Let's actually check task 6 message file
The file is it task 6? Yeah, on task. Yeah. Oh, it should be a report, presence and result. But if there is, so it should be a report. So what's slide? I don't understand. No, say I think a slide no አይደል የሚለው Does it? I don't like. I'm not seeing it. Maybe I'm wrong. But no, like what I'm seeing is it's a report, but I think I will check and get back to you. But I think you should write a report. ሶ የሪፖርቱ ፓርት ነው ታስክ 6 ማለት ነው። ሙሉ ይሄ ታስክ 1 እስከ ታስክ 6 ፋይናላይዝ የምናደርገው ሪፖርቱን ነው የምናቀርበው ነው። Yes, it is a price section. You will have vendor scoreboard. There's a price section in the report. I think on the last, like on, if you are seeing the challenge document, you can see it is a price section of your final report. I have highlighted it. You should have a title called vendor scoreboard and present score. Thank you. Thank you for sharing this with me. That's a good insight, Nathaniel. ኦኬ ሰላም ሁላችሁ። ያ እኔ ጋርም ጥሩ ነው የሄደው። ላይክ ኦን ዘ ሞዴል ትሬኒንግ ቀደም ወንድሜ ያነሳው ላይ አክቹዋሊ ላይክ ዘስም ፕሮብሌም ፌስ አድርጌ ነበር። ሶ ላይክ ዋት አይ ሃቭ ደን ዋዝ ላይክ ዳታውን ላይክ ሪድ እያደረኩ ኢሚዲየትሊ ላይክ መጀመሪያ 12 ጂቢ ራም ነው ያው ኮላ የሚሰጥክ። ሶ እሱን ኢፌክቲቭሊ ለመጠቀም ብዬ ሲንስ እሱ ፍሪ ስለሆነ ጂፒዩ እና ፒፒዩ ከመጠቀም ብዬ እሱን ብቻ በመጠቀም አይ ላይክ ሞዴ የተወሰነ ዳታውን ላይክ በሚያስፈልገኝ ለምሳሌ ኔምድ ኤንቲቲ ሪኮግኒሽን ኦር አዘር ኤንኤልፒ ስታፍ ኢምፕሊመንት ካረኩ እሱን ኢምፕሊመንት ያደረኩትን ወደ ሲኤስቪ አስቀምጠውና ከዛም በኋላ ፒውር የሆነው ማለት ነው ማለትም ኢምፕሊመንት ያደረኩትን ከዛም በኋላ ጋርቤጅ ኮሌክተር ጠራና እንደገና ኢንታይርሊ ያሉትን ዳታ እንዲያጠፋልኝ ያደርጋለሁ። ከዛን ፒውርሊ ይጠፋል ማለት ነው። ከዛ እንደገና እንደዚህ እያደረኩ ሲኤስቪ ላይ እየጻፍኩ እንትን አልኩኝ። ከዛም በኋላ አትላስ ሙሉ ለሙሉ ትሬን ለማድረግ ስፈልግ ጂፒዩ ተጠቀምኩ ማለት ነው። ዜና ተባት ሰርቷል። That's a really good strategy. What? Sorry, I haven't said. No, I was just saying that's a really good strategy. Okay, thanks. Yeah, that's a good. Maybe you will share it more on tomorrow's presentation as well, because I think a lot of people will learn a lot of things on garbage collection and clearing up for the next day, and like using our resources more safely. Yeah, that's it. So what's the insight or like at the end, what was your results like in the sense of precision, recall? So which model was the best, and like can you share the scores? Just a highlight. Okay. Actually, አሁን በስልኬን የገባሁት remember the only score that I remember is like it's not 90 አልገባልኝም suddenly it's around 87.8 ከዛ ውጪ ያ እሱ እንዳለው እኔ ጋርም ሮበርታ ነው ዘቢስት ሊሆን ያገኘሁት። ያ ከዛ ውጪ እኔ ጋር ላይክ ያ ላይክ ሌላ ኢንሳይት እናደርጋለሁ። ኢትስ በጣም ሪገረስ ላይክ ዳታ ዘ ሜጀር ቲንግ ኢዝ ላይክ
the models, it's how you give them the data. Not it's ከዳታው ይበልጣል ከሌላው ነገሮች ከአልጎሪዝም ከምንላቸው ከምንጠቀማቸው ሞዴሎች ዳታው ኪሬሽኑ በጣም ሪሊ ማተር ያደርጋል። That's the insight I got. That's good. Actually, 87 is really good score, especially judging by the amount of data we had and the quality of data we had. I think it's a really good score on my book, at least. So, yeah, good job. Thank you for sharing as well. Thanks. Thank you so much. I think we still have time. So anyone who wants to share, I think Sai also shared that she's trying to finish up her tasks, already doing the technical assignments. Okay, so thank you for sharing that as well. So anyone else who wants to share, who would like to share, you can speak. If you cannot speak, you can also write. Barakat. And Insai. I think there's two Insai. Oh. Okay, so I think sorry, I think earlier I read Insai's post message. So Insai, Dani, can you share? Okay, if that's it. Evelyn, do you have any announcements from your side? I guess not. So, yeah, thank you everyone for joining, and see you on. I hope to see everyone's admission soon. If you have any, like travel, any blockers, any challenge, please make sure to reach out so that we can work on it together and yeah, submit on time. Thank you guys for sharing, for joining, and yeah, have a great day, and see you guys on the next sessions. Bye.